Friends, welcome to AS American English Center. Check your book, Webster's New World Letter Writing. We have come here to the letter writing 52. Letter of transmittal. What do you mean by transmittal, sir? Transferring the message, telling the message to somebody else, transferring. So, the letter of transmittal. Cover letters are typically information in nature. What do you mean by covering letters, sir? With your resume, you are sending the message. It is called covering letter. This covering letter helps the reader not to deeply go in for pages of all the technicalities which is written in the resume. He can just read the covering letter. He can get an idea of what exactly it is all enclosed. All the enclosed materials, it is written in short in covering letter. So, the cover letters are typically information in nature. So, these covering letters are informative and straightforward in content. It is straightforward. It tells what exactly it is in short and simple way. They serve the recipients. Who are the recipients? Whoever reads your resume or the covering letter. Recipients in two ways. How? First, they help the reader save time by telling them what is enclosed without making them read through several documents. With the covering letter, a lot of documents are attached. So, the recipient or the reader, he saves time by not reading all the enclosed documents which all are written in crisp and short in covering letter. So, this way it helps the reader. If the enclosures have value to the reader, if the enclosed materials has very much value to the reader, whoever reads it, and are being given at no cost, the cover letter also may be used to stress the utility, importance and value. So, the cover letter tells the important things are there in the enclosed document. Please read the number 2 document, number 3 document, number 4 document. It is mentioned in cover letter to say what the enclosed material, how important it is, and he says the reader shouldn't miss those points. Second, they help the reader get into the right mindset to read the accompanying material. So, the covering letter, when he reads the covering letter, it is clearly mentioned nearly 10 documents are there. First document is for this, second document is this, third document is this. So, when a reader reads the covering letter, his mind is set to read the other document. So, it is a preparation for reading the other document. One of the most common uses of letters today is as cover notes to accompany more detailed material reports. These material reports are the documents attached with the covering letter, reports, proposal, manuals, product samples and so on. Cover letter for employment are written to highlight achievements. In the covering letter, if you apply for a job, so it says in short what you have achieved. Your achievements are written in covering letter. Refer the reader to important points on attached resume. The attached resume has certain things which are mentioned in covering letter in short, and ask for an interview. So, in covering letter you ask for an interview. The structure of the letter should be, first what it should be, the lead of the letter should list what documents are attached enclosed. So, in the covering letter, the first structure, the first step should be, you should write what are the enclosed attachments are there. Example, give titles and brief descriptions. So, whatever it is attached, you give titles and a short description about what it is attached. The body should summarize the contents of the enclosure. So, whatever you are writing in the enclosed letter, it should that is in covering letter, whatever you are writing, you should tell about what it is enclosed, what are the materials enclosed in short description. Why they are of interest, you should say why it is so important for the reader to read, that is in the enclosed letters, and what if anything the reader should do with the materials or how we should use them. The clause should state any desired response, and as a courtesy to the reader, give a contact the reader, call for more help. So, at the end of the covering letter, you should write, if the reader has any doubts, he can call you, whoever has written it,
or ask questions or request additional in material. So, if the reader is not able to understand, he can ask questions. That is, in covering letter you are writing what it is enclosed and all the titles and technicalities, all the reports and manuals, and if the reader is not able to understand, he can call you and ask you what exactly it is. So, the handy phrases should be: enclosed is our department's 2004 budget and marketing plan. So, in the covering letter, suppose if it is about the budget, one company man writes. So, he can write in the covering letter, enclosed is our department's 2004 budget and marketing plan. So, budgeting and marketing plan is enclosed material. So, this you are writing in the covering letter. The following material contains details about the recall of the part number XXX. So, this is also written in covering letter. The attached report describes, means with the additional reports that you are mentioning in the covering letter. Please read and follow the instructions on page 20 of the enclosed policy. Please call me if you have any questions. So, this is a letter, sir. This is a covering letter which also has that additional report. See here, dear Mr. Segal, who writes? Robin D writes, dear Mr. Segal, enclosed is a technical service report and a laboratory procedure for emulsification. What do you mean by emulsification? Emulsification, some liquids added with oil, added with mercury. The process is called emulsification of 4-bran-55 on a small scale. So, this is a technical thing which it is attached with the covering letter. In the covering letter, this gentleman says there is a technical report which says about the process of emulsification of 4-bran. So, technicalities are attached. So, in the covering letter he writes in just in 7 lines. The report describes some of 4-bran's physical properties, gives example of sizing results in the field. So, all the technical things about this particular thing is written in the covering letter. Full detail of 7 to 8 pages is written in, it is enclosed in the covering letter, and explains field emulsification process. The laboratory procedures tells you how 4-bran emulsion is prepared in smaller amounts. Once again, 4-bran emulsion means mixture of water, oil and mercury. I hope the information enclosed is sufficient to introduce you to 4-bran and allow you to run your evaluation successfully. If you have any questions, please call me at the number is given. So, this is what, if you are technically so strong, you want to write to some other manager, some company, you write it in the first page with a covering letter stating all the technicalities which are enclosed, and you can say if you have any doubt, please call me. So, the reader's mind is prepared that something is there, very technical stuff is there behind, which we have to read and which we have to understand, which will be useful for us. So, his mind is well prepared. So, the tips for writing letter of transmittal: if there are multiple enclosures. What do you mean by multiple enclosures? With the covering letter, not only 1, 2, 3, 5, 10 enclosures are there. List them in bullet form with a short explanation of the content. So, in the first covering letter you have to write first page enclosed what it is, second page, second enclosure what it is, third enclosure what is it. So, in bullet forms, in capital letters you should write and explain in the covering letter. And purpose of each, what is the purpose of each enclosed materials. Also state whether they should be read in any particular order. You should say whether which one should be read first, second, third. You should write it in the order. If the enclosed materials are rather technical and the reader is not interested in technical details, sometimes reader may not be interested in all the technical enclosed forms. So, suppose if he is not interested, use the letter as an executive summary, explain the key points in plain English. In plain English, just explain what it is. Suppose if the reader is not interested in technicalities. An effective technique is to highlight interesting content in the enclosure by summarizing it in a paragraph in the cover letter. So, in the cover letter some important things are there. In an interesting manner you should write it so that the reader may read the enclosed material later with a reference to the document and page number on which it is discussed. Hope you are able to understand. Are you clear about this? Okay.
நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெட்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டல் என்றால் என்ன? தகவலை பரிமாறக்கூடியது. தகவலை தெளிவாக மற்றவர்கள் படிக்க வேண்டி நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள், அது இமெயிலாக இருக்கலாம், எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டல் என்றால் தகவல்களை மாற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்வது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவர் லெட்டர் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? உங்களுடைய தகுதிகள், படிப்பு, உங்களுடைய பெயர், வயது, எந்த ஊர்லேருந்து வருகிறீர்கள், உங்களுடைய படிப்பு, உங்களுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் ஒரு பத்தியில் இன்னொரு பத்தியில் எழுதி விடுகிறீர்கள். இந்த கவரிங் லெட்டர் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு கட்டுரை வடிவத்திலே ஒரு பேஜ், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு 8-9 வரிகளிலே முதல் அந்த ரெஸ்யூமே கூட அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறீர்கள். அதுதான் கவரிங் லெட்டர். இந்த கவரிங் லெட்டர் மிக மிக முக்கியம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பெரிய நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறீர்கள், அல்லது ஒரு பெரிய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கிறீர்கள், கெமிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கிறீர்கள். ஒரு தகவலை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். அது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. ஆக நீங்கள் இந்த கவரிங் லெட்டரில் இது நான் அனுப்புகிறேன், 1 அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், 2 அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், 3 அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் என்று அந்த அட்டாச்சு மெட்டீரியல்ஸை அந்த கவரிங் லெட்டரோடு சேர்ந்து அனுப்ப வேண்டும். அப்போ கவரிங் லெட்டர் என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த கவரிங் லெட்டரோடு நீங்கள் சேர்ந்து அனுப்பக்கூடிய 10-15 விதமான விஷயங்களை சுருக்கமாக அழகாக அந்த கவரிங் லெட்டரில் எழுதி அனுப்புகிறீர்கள். அதுதான் இந்த கவரிங் லெட்டர். இந்த கவரிங் லெட்டரினுடைய அனைத்து சொற்றொடர்களும், என்னென்ன சொற்றொடர்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும், என்ன வகையிலே அமைத்து எழுதப்பட வேண்டும். இங்கே ஒரு கட்டுரை எழுதப்படுகிறது. இந்த கவரிங் லெட்டரில் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம். அதாவது இந்த தண்ணீர், எண்ணெய், இந்த மெர்க்குரி 3ம் கலந்து அது எமுல்ஷன் என்று, அது ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல், அதை இந்த வாசிப்பாளர் வாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய கடிதங்கள் பின்னாடி இருக்கிறது, என்க்ளோஸ்டு. இந்த கவரிங் லெட்டரில் ஒரு 8 வரிகளிலே அழகாக அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணும் விதமாக எழுதியிருக்கிறார். அதற்கு பிறகு அந்த வாசிக்கக்கூடியவர் அதை வாசிப்பார். இது டிப்ஸ். இந்த டிரான்ஸ்மிட்டல் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுத வேண்டும் என்ற டிப்ஸை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.